ஓகே, நம்ம இப்போ அடுத்த செக்மெண்ட்டுக்கு மூவ் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு முன்னால் நம்ம என்ன முடித்தோன்னா ப்ரெப்போசிஷன்ஸ் இல்லையா, அது தரவாயிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து ப்ரோனவுன். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா we did the parts of speech, noun, verb, adjectives, adverbs எல்லாம் நம்ம 7 parts of speech பார்த்தோம் இல்லையா. இப்போ நம்ம ஒன்றையும் நம்ம நல்ல இலாபரேட்டாக படிச்சுட்டு வரோம். நவுன் பார்த்துட்டோம், வேர்ப் பார்த்துட்டோம், அட்ஜெக்டிவ்ஸ் பார்த்துட்டோம், ப்ரெப்போசிஷன்ஸும் இதுக்கு முன்னால் பார்த்தோம். இன்றைக்கி வந்து we are going to do pronoun. What is a pronoun? A pronoun stands instead of a noun. Okay, that is why we call it a substituting word. Okay, when you substitute, when you are sent for substitution for somebody else, you are called a substitute, isn't it? So same way pronoun stands instead of a noun. For example, okay, I'll first write the topic for today, pronoun. Okay, pronoun stands instead of a noun. Okay, for example, if I say Ravi went to the market he forgot to take his bag, or he did not take his bag. If you see here, we are talking about Ravi. Ravi went to the market. He did not take his bag. Now whom does this word he refer to? He refers to Ravi. Okay, so Ravi is a noun and he is a pronoun. He stands instead of Ravi. Okay, when a word stands instead of a noun, it's called a pronoun. Okay, his is also a personal pronoun. We are going to do all that in detail now, because when you speak or when you write in English, you always need to know the rules to write properly. So ilakana reediyaga, that is grammatically, you should learn a language. Only then you can be confident of what you speak and what you write. Okay, so he stands instead of Ravi, so that is a pronoun, isn't it? Now we are going to do all the pronouns in detail, and then I am going to give you sentences, okay, so that it will help you to form sentences. Okay, now we have 3 different persons: first person, second person and third person. I have already told you towards the beginning, but now I am going to explain to you what each person denotes. Okay, first person, we say I and we. See, this talks about yourself, that is speaking about oneself. I, we. Okay, speaking about oneself. அதாவது ஒருத்தரை பற்றியே பேசிக்கொள்கிறது. இப்போ நான் வந்து என்னை பற்றி பேசினா that is first person, or நம்ம வந்து நம்மளை பற்றி பேசிக்கொண்டிருந்தால் அது வந்து first person plural. Okay, இது singular is I and plural is we, talking or speaking about oneself. Okay, what is the plural of I? We. Okay,
Now these two are first person singular and first person plural. இதுக்கு இங்கே ஒரு sentence கொடுக்கிறேன் நான். I am because I am teaching you, I can say I am a teacher. I am a teacher. Okay, we are students. Okay, I and we. Now next is second person singular and plural, we only use you, that is speaking about a person directly in front of you. Okay, speaking to a person directly in front of you, about a person directly in front of you. That is, when you stand here and say you are doing this, you haven't done that, so you are talking to a person directly in front of you. உங்களுக்கு எதிராக இருக்கும் ஒருத்தர்கிட்ட பேசும்போது you என்ற ஆங்கில வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறோம், and that is a pronoun. Okay, youன்னு சொல்லும் போது உங்கள் பேர் சொல்லி நான் அழைச்சேன்னா அது வந்து noun, பட் youன்னு சொல்லும் போது அது யாருனாலும் இருக்கலாம் இல்லையா, ஸோ அது வந்து pronoun. Okay, ஸோ யூன்ற வார்த்தையை நம்ம சிங்குலருக்கும் யூஸ் பண்ணுறோம், நிறைய பேர் இருந்தாலும் we can use the same word you. Okay, you speaking about a person directly in front of you. You are okay, one personக்கு நான் ஒரு sentence எழுதுறேன். You are a good you are a good swimmer. This is singular. Okay, I am going to talk about you as a plural. You are all good. Okay, I am talking about all of you. You are all good. So it is plural. Okay, now we will go on to third person. Third person, we can talk about he, that is masculine, she, that is feminine, it, that is neuter gender. Okay, and for plural we say they. Okay, now shall we see, he, she, it is singular, third person singular, and they is third person plural. He, she, it. Okay, and they. Now this third person, it is spoken to people who are not directly in front of you. So spoken about somebody who is not present there. Okay, see, speaking about oneself, speaking about a person directly in front of you, or speaking about someone who is not present at the moment, but someone. Okay, someone who is not present there. Speaking about someone, okay, I will just write someone who is not present there. It is not speaking about oneself or yourself directly in front of you, speaking about someone. Okay, that is he, she, it, and plural is they. Now we will try to make sentences. He is an early riser. What does that mean?
he is an early riser. That means அவன் காலையில் மிக சீக்கிரமாக எழுந்திருப்பவன். அதாவது விடிய காலையில் ரொம்ப சீக்கிரமாக எழுந்திருக்கிற ஒரு நபரை பற்றி தான் ஏர்லி ரைசர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, he is an early riser. Okay, next, she is a good cook. She. So masculine gender singular, feminine gender singular. It is a lovely doll. Doll na பொம்மை. It is a lovely doll. Okay, now they are இது மூணு singular. Okay, these three words are singular and plural we use they. They are coming. They are coming tomorrow. They are coming. This is plural. I am very sure now you have understood the concept. First person, second person, third person. All these are pronouns. I, we, you, he, she, it, they. Okay. Now we will see, I will give you some sentences and I will ask you to underline all these pronouns and we will discuss about that. Okay. Pronoun என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நவுனுக்கு பதிலாக நாம் உபயோகிக்கும் வார்த்தை தான் pronoun. இப்போ எப்போ பார்த்தாலும் நம்ம வந்து ஒரு நபரை பற்றி பேசும்போது அவர் பேரையே சொல்லி பேசாமல் he அப்படின்னு or she அப்படின்னு சொல்லி பேசும்போது அது pronoun நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் Raghu went to see his headmaster. Raghu was waiting for a long time. Raghu was called in. Raghu went in. Raghu spoke to the manager and Raghu came out. Raghu சொல்லாம first time Raghu சொன்னீங்க he number we can use, isn't it? So pronoun is so useful when you speak good English. You can use pronoun wherever necessary. Okay, do you have your books now? Notebooks? I am going to give you some exercise. Okay, first sentence, Hari kept his books on the table. Hari kept his books on the table. Hari அவனுடைய புத்தகங்களை டேபிள் மேல் வைத்தான். Keptனா வைத்தான். Okay, now which is a pronoun here? His. Okay, now before we go in for this, I should tell you there are somewhat personal pronouns and they are only his, her, mine, all these. Okay, now I will just give you 5 sentences and then we will discuss the personal pronouns and then I will tell you how to find out the pronouns. Okay, second one, Mary had a little lamb. Have you read this nursery rhyme? Mary had a little lamb. Its fleece was white as snow. Its fleece was white as snow. It followed her
to school one day. Okay, I'll stop here. Now, Mary had a little lamb. What is a lamb? Lamb na ஆட்டுக்குட்டி. Okay, Mary had a little சின்ன பிள்ளைங்க கூட LKG-ல இந்த ரைம் சொல்வாங்களே, Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, it followed her to school one day. It follows her wherever she goes, and it followed her to school one day, which made the children laugh and play. Okay, so நம்ம வந்து இந்த ரெண்டு லைன் மாத்திரம் இப்போ எடுத்துக்கிறோம். Mary had a little lamb, இது ரெண்டும் noun. ஆனால் நெக்ஸ்ட் லைன், its fleece was white as snow. fleeceனா அதனுடைய முடி, ரோமம். ஓகே, ஆட்டுக்குட்டியினுடைய ரோமம், அதாவது ஆர்டினரி இது ஆடு வந்து கோட்டுன்னு சொல்கிறோம். செம்மறி ஆட்டு குட்டி வந்து நிறைய முடி இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இட்ஸ் ஃப்ளீஸ், ஃப்ளீஸ்னால் அதனுடைய ரோமம். இட்ஸ் ஃப்ளீஸ் வாஸ் ஒயிட் ஆஸ் ஸ்னோ. ஸ்னோ பார்த்துருக்கீங்களா? ஆல்ப்ஸ், ஹிமாலயன் மவுண்டன்ஸ்லாம் ஸ்னோ, பனி படர்ந்த மலைன்னு சொல்கிறோம்ல, அந்த பனியை போல் ஒயிட்டாக இருக்குதான் இந்த மேரியினுடைய ஆட்டுக்குட்டியினுடைய ரோமம், ஸ்னோ மாதிரி வெள்ளையாக இருக்குதான். இட்ஸ் ஃப்ளீஸ் வாஸ் ஒயிட் அஸ் ஸ்னோ. இட் ஃபாலோட் ஹர் டு ஸ்கூல் ஒன் டே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு மேரி லேம்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு இட்ஸ் ஃப்ளீஸ் வாஸ் ஒயிட் அஸ் ஸ்னோ. இட்ஸ்னா யாரை குறிக்குதுங்க? மேரியை குறிக்குதா? lamb குறிக்குது இல்லையா? This word stands instead of lamb. Okay, Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Okay, so its ன்றது வந்து it denotes the lamb. The lamb's fleece was white as snow. The lamb followed Mary to school. So instead of saying the same words again, we are substituting it with pronouns. Okay, it followed. Here it also denotes a lamb and her denotes Mary. Okay, so are you sure of these examples? I'll teach you the personal pronouns and then give you some more sentences. Okay, so you know the concept of pronouns. Okay, நான் இப்போ ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரோனவுன்ஸ் சொல்லி கொடுக்க போகிறேன். அந்த ஃபார்ம்ஸில் தான் ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரோனவுன்ஸ், பர்சனல் ப்ரோனவுன்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு ஃபார்ம்ஸ் என்னன்னு தெரியும். ஓகே, இப்போ நம்ம ஐ, வி, யூ, ஹி, ஷி, இட் பார்த்தோம், தே பார்த்தோம். இப்போ ஃபார்ம்ஸ், அடுத்த ஃபார்ம் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் சிங்குலரில் வந்து ஐன்றதுக்கு நம்ம ஐ, வி யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா, அதுக்கு பதில் நம்ம வந்து மை, மைன், மைன் and me. Okay, mine and me. இப்போ இதில் நம்ம சென்டென்சஸ் பார்க்க போகிறோம். செகண்ட் பர்சனில் வந்து அந்த காலம் யூன்ற வார்த்தைக்கு பதிலாக தைன், thou அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க. அது வந்து ஒன்லி இன் poetic English. அதாவது when you write poems, when you கவிதை எழுதுகிற போது, ஆங்கில கவிதை எழுதும் போது தான் thine, thou என்ற வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணுவாங்க. புரியுதா? ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பார்க்குறது these are the forms, pronoun forms. எந்த மாதிரியாக நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் சிங்குலரை யூஸ் பண்ணலான்னு. இப்போ யூன்னு போடுறேன். யூவில் வந்து நம்ம தை, தைன், தவ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அது இப்போ இந்த நடைமுறை காலத்தில் இப்போ யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. ஓகே, தேவையில்லை அது. ஓகே, யூ, யோர், யோர்ஸ். ஓகே, யூ வந்து யோர், யோர்ஸ். இது வந்து செகண்ட் பர்சன் சிங்குலர் அண்ட் ப்ளூரல். நெக்ஸ்ட் he, she, it. இட்டினுடைய ஃபார்ம்ஸ் என்னென்னா him,
he, him, he, her, she and his, hers. பார்த்தீங்களா எத்தனை ஃபார்ம்ஸாக நம்ம ப்ரோனவுன்ஸை யூஸ் பண்ணலாம். the he, she, it, a, him, he, him, his, she, her, hers, it, its. ஓகே, இவ்வளோ நம்ம ஃபார்ம்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன், செகண்ட் பர்சன், தேர்ட் பர்சன் ப்ரோனவுன்ஸே. இப்போ நம்ம எப்படி நம்ம சென்டென்சஸில் போட்டு பார்க்கலாமா? my dress is beautiful or dress is good. My dress is good. My. She gave me my, okay, she gave me my book. She gave me my book. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா me and my யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். mine. I am okay, mine, they are mine. Or these pencils are mine. They are mine. என்னுடையது. Okay, now let's see the meaning. My, என்னுடைய, gave me, எனக்கு, they are mine, என்னுடையது. Okay, so same way you can be used both for singular and plural. I am not going to use thou, thine and all, because I told you it's only used in poetry. Okay, you, your behavior is very bad. Your behavior is very bad. Okay, next one. This is yours. I think this pen is yours, or I think this book is yours. உன்னுடையது. Okay, now do you understand the meaning? Next, him, he, his, or he, him, his will form sentences. He, we already saw, he is a businessman. His hobby is to collect shells or collect pens. Okay, next one, his. She gave him his book. See, we have used him, his and his. Okay, him, his, he, him, his, he, him and his. Oh, him we haven't used. She, oh, here. She gave him his book. He, his, him. Same way we can use she. She is a business woman. Her hobby is to collect pens. She gave her book. She gave her book. Okay, so many ways we can use it. The same way we can use it. It, this I told you its fleece was white as snow. Its fleece.
Adanudaya. Okay, its fleece was white as snow. Its fleece was white as snow. So, do you understand how now the forms can be used in pronouns? Now, I am going to give you some more sentences to check whether you have understood. Under first person, the forms that we use is my, mine, me, and this also I forgot the plural, our and ours. Our and ours. I can give you one more sentence here. They are mine, these are ours. Okay? And you, this is your book, or your behavior is very bad, and this is yours. Unnudeyadu, when we say yours. Same way here, he, him, his we saw, he is a businessman, his hobby is to collect pens, she gave him his book, its fleece was white as snow, and we can also say they, them, theirs. Okay? Plural, they, them, theirs. I will give you two sentences for these. They were standing, they were waiting for their car or for their bus. Those seats are theirs. See how we have used all these three for plural. They were waiting for their buses. Those seats are theirs. They, their and theirs. Can you see? Okay. So, let us check it up now. My, mine, me. Here I haven't written we, isn't it? We can say our, ours, yes. We, our, ours, you, your, yours, he, she, it, him, her, its, and plural is they, them, theirs. Okay. Now, you know now the forms of pronouns, and now we are going to see some sentences again, so that you are thorough with the usage of pronouns. So, likely in the board, I hope you have written down everything.